Barnoota history kutaa 12ffaa unit 1 xumurree unit 2 irratti argamna. Africa and the colonial experience in 18 and 19 up to 1916 jedha. Kana jechuun koloneeffannaa Awurooppaan Afrikaa irratti gaggeeffachaa turte kan bara 1880 kaasee hanga 1960tti ture kan jedhu yommuu ta'u, waa'ee isaa immoo gadi fageenyaan ilaallaa akka armaan gaditti argamutti jedha. Mata dureen kuni akka jedhutti Afrikaa keessatti wantoota gaggeeffamaa turanii fi yeroo Awurooppaan koloneeffachaa turte sanitti wantoota ta'aa turan bifa gabaabaa ta'een kan nuuf dhiyeessu yommuu ta'u, lissiniiwwan tokko haga sadii kan qabu yommuu ta'u, boqonnaan kun lissinii tokkoffaa irratti kan argamu 2.1 jechuudha. The era of legitimate trade and colonial empires kan jedhudha. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo daldala seera qabeessaa fi akkasuma yeroo impaayerota kolonii jechuudha. Kana jechuun daldalli seera qabeessi Afrikaa keessatti kan eegale erga koloniin Afrikaa keessatti mudateen booda yaada jedhudha akka seenaan histirii kun odeessutti. Kana jechuun sanaan dura daldaloota garbaatu ture. Daldalli garbaa nama waan daldaluuf seeraan ala jedhamee beekama. Kanatti aansuudhaan mata dureen jiru immoo the birth and expansion of the legitimate trade jechuudha. Daldalli seera qabeessa kuni kan dhalate yookaan kan uumamee fi akkasuma kan babal'ate bara kam akka ta'ee fi yeroo kam akka ta'e gadi fageenyaan as jalatti kan nu ibsu ta'a. Nu faana tura. The transatlantic slave trade was referred to as the illegitimate trade because it is commodities were humans or slaves rather than other goods jedha. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Daldalli garbaa kan garba Atlaantikii irraan geejjibamuudhaan daldalamu kuni daldala seeraan ala sababiin jedhamee itti moggaafameef tokkoffaan sababa daldalli isaa nama yookaan gabroota qofa kan daldalu ta'eef meeshaa biraa tokkollee sababii hin qabneef daldala seeraan ala jedhamee kan moggaafameedha. After the end of transatlantic slave trade and the success of the abolitionist campaigns, kana jechuun erga daldalli seeraan alaa yookaan daldalli Ameerikaa Atlaantikii qaxxaamuraa fi milkaa'ina duulaa kuni dhabamsiifameen booda erga daldalli kuni dhaabbateen booda jedha. The former trade in humans or African slave could not continue. Egaa wanni kun raawwatamee daldalli duraan nama yookaan gabroota Afrikaa irraa gara ardii biraa geejjibuu kuni itti fufuu hin dandeenye jedha. Sababni isaa for 3 centuries the illegitimate trade in humans had dominated the commercial activity in West African coastal area jedha. Daldalli kuni yeroo dheeraadhaaf daldalli seeraan alaa kan jaarraa sadiif gaggeeffamaa ture kuni dhala namaa naannoo qarqara galaana Afrikaa dhiyaa keessaa sochii daldalaa irratti olaantummaa qaba ture jedha. Kana jechuun immoo nama baay'inaan dominate wanni godhe nama guuranii gara ardiilee biraatti gurguru akkuma Oromoota Maalik Ambaar nama jedhamu fakkeenyaaf kan biyya Indiyaatti pirezidaantii ta'uudhaan mootii ta'ee bulchee jiru nama Oromoo naannoo Shawaa Bahaatti dhalateedha. Akkasuma namoota akka hedduu lakkaa'uu dandeenyu warra akka Asteer Gannoo jennu kun warra karaa daldalaan gurguramanidha. After the industrial revolution jedha, warraaqsa industirii booda the European colonial powers particularly the British jedha, humnoonni koloneeffataa Awurooppaa keessumattuu Ingilizoonni took measures that first weakened and gradually abolished not only the transatlantic slave trade but also the slave trade in general jedha. Kana jechuun immoo tarkaanfiiwwan jalqaba Ingilizoonni
yeroo Afrikaa koloneeffattu hojjette keessaa lafaa fi suutaan wantoota fudhatan daldala garbaa Atlaantikii qaxxaamura qofa osoo hin taane walumaa galatti daldala garbaa waan jedhamu kanarratti dhiibbaa uumtee daldaluu kan eegalteedha. The Europeans introduced a new trade in West Africa which they called the legitimate trade, in which the principal commodities were no more human beings or African slaves jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Warri Awurooppaa daldala haaraa Afrikaa dhiyaa keessatti kan jalqaban yommuu ta'u jedha. Bara sanitti daldalli legitimate yookaan seera qabeessa jedhamu kun daldala kan meeshaalee ijoo kanan booda nama yookaan Afrikaa hin turre jedha. Gabroota Afrikaa irraa fi'uu hin turre jedha. Eega koloniin dhufee waan kana gara seera qabeessummaatti jijjiiranii nama humnaan garasitti geejjibuu kan xiqqeessanidha jechuudha. Waan kana dhabamsiisaa dhufanii. During the first half of the 19th century, new West African commodity replaced slave as merchandise jedha. Kana jechuun walakkeessa jalqaba jaarraa 19ffaa keessa yookaan bara 1920moota keessa jechuu gabaabumatti meeshaaleen haaraan Afrikaa dhiyaa bakka bu'aniiru jedha. Gabroota ichirraa fi ammoo bakka bu'anii turanii to be exported abroad jedha. Meeshaan kuni daldala biyya alaa ergamuuf kan export ta'u jechuudha. This commodity for export included items like gum, groundnuts and palm jedha. Kana jechuun immoo meeshaaleen kun meeshaalee akka gogaa yookaan kallee kan jedhamu akkasuma boqqolloo fi meexii kan jedhamu akka naannoo keessanitti waan jedhamuun beekamu wantoota kanaafaa kan haammatu ture. By the middle of the 19th century, palm oil became West Africa's major export item jedha. Naannoo walakkeessa jaarraa 19ffaatti zayitiin palmii jedhamu kuni meeshaa guddaa Afrikaa dhiyaa alergi Afrikaan dhiyaa ergitu keessa meeshaa beekamaa ta'e the legitimate trade that replaced the illegitimate trade jedha. Daldalli seera qabeessi daldala seeraan alaa bakka bu'ee ture jedha yeroo sanitti. But jedhammoo garuu did not however economically prosper the West African states. Wanni kuni dinagdee biyyoota Afrikaa dhiyaa hin dhaadheessine yookaan hin badhaadheessine jedha. Sababni isaa maal jechuudha? Awurooppaanotaatu irraa fayyadama jechuu. It rather benefited most African rulers and wealthy merchants jedha. Kana manna bulchitoota Afrikaa fi daldaltoota dureeyyii ta'an irraa caalee hawaasa kan fayyadamaan ture jechuu. Namoonni irraa fayyadaman ruurarii yookaan bulchitootaa fi daldaltoota. Daldaltoonni ala erguu danda'an yeroo sanitti nama Afrikaa yookaan nama gurraachaan turre jechuudha. The new legitimate trade could not bring significant improvement to the majority of West Africans jedha. Karaan haaraan yookaan karaan seera qabeessi daldala seera qabeessa jedhu kuni irra caalaan lammiilee Afrikaa dhiyaa irratti fooyya'insa guddaa fiduu hin dandeenye jedha. Sababii warri adiin irraa fayyadamaa turaniif. Indeed jedhammoo dhumarratti immoo gara dhumaatti maaltu ta'e the living condition of the people could not improve jedha. Dhumarratti haalli jireenya ummataa fooyya'uu waan hin dandeenyeef the goods imported from Europe jedha. Meeshaaleen Awurooppaarraa gara sitti galfamaa ture jedha. Which were clothes, alcoholic drinks and firearms could not contribute for the development of African native economies jedha. Meeshaaleen galaa turan kunis kanneen akka huccuu, dhugaatii alkoolii fi akkasuma meeshaalee akka qawwee yookaan meeshaa waraanaa turanii guddina dinagdee dhaloota Afrikaatiif wanta gumaachuu hin danda'amneef mi'a dheedhii kana
ichi guurratanii waan kaan garana fiduu eegalanii. The imported European clothes slowly weakened the development of the African indigenous crafts industry jedha. Wanti Awurooppaa irraa galaa ture kuni dhaloota Afrikaa yookaan uffanni Awurooppaa irraa biyya alaatii galfame kuni guddina indaastirii hojii harkaa dhaloota Afrikaa haalaan miidhee ture jedha. Yookiin dadhabsiisee ture. African peoples were attracted by imported European goods jedha. Ummanni Afrikaa yeroo sanitti waan kana Awurooppaa irraa import godhutti attract ta'u yookaan itti bu'aarii. The imported firearms too had a negative impact jedha. Garuu meeshaaleen waraanaa yookaan meeshaan akka qawwee fi meeshaaleen duulaaf fayyadan kuni dhiibbaa negative impact dhiibbaa karaa negatiivii ummata Afrikaa dhiyaarra fidee ture. Impact garuu immoo dhugaa dubbachuudhaaf the imported firearms were not modern in the true sense of the term and could not enable African rulers to protect themselves and their people from the colonial powers jedha. Yoo dhugaa dubbanne qawwee waraanaa biyya alaatii galamu hiikaa dhugaa yookaan meeshaalee ammayyaa waan hin taaneef bulchitoonni Afrikaa humnoota koloneeffataa kanneen meeshaa waraanaa caalaatti hidhatan irraa akka ofiin ittifneef waan sababa ture jedha. Sababii saniif irraa ittisuu waan hin danda'amnedha. Legitimate trade daldalli seera qabeessa in West Africa had succeeded in controlling not only the export trade but also the internal trade in West Africa as well. Kana jechuun immoo humnoonni dhiha Afrikaa jiran kan hidhatan daldaltoonni Awurooppaa kanneen daldala seera qabeessa Afrikaa dhihaa keessatti hirmaatan daldala alergii qofa osoo hin taane daldala keessoo Afrikaa dhihaas to'achuu irratti milkaa'anii turanii. The European traders maximized their profits as they served an intermediaries between the African merchants and the European traders jedha. Daldaltoota gurguddoo alergii fi keessa galchii Awurooppaa turan lammiileen suni lammiilee Awurooppaa Afrikaa daldala turan gidduutti faayidaan jiru qixxeen ture jechuu maximumidha. Isaan warra olaantummaa qabanidha Awurooppaanonni. The European traders maximized their profits as they served as intermediaries between the African merchants and the European traders jedha. Daldaltoonni Awurooppaa daldaltoota Afrikaa fi daldaltoota Awurooppaa gidduutti giddugaleessa ta'uudhaaf waan tajaajilaniif bu'aan isaanii guddaa ture jedha. Waan Afrikaan qabdu garasitti geessu waan ammoo Awurooppaan qabdu garana waan fidaniif isaantu fayyadamaadha. This increased commercial competition between the European merchants lead to the Europeans competition, which eventually culminated in the scramble for Africa in the 1870s and 1880s to control source of raw material and markets jedha. Sababa kanaaf dorgommiin daldalaa daldaltoota Awurooppaa gidduutti dabalee kun immoo dorgommii Awurooppaa kuni gara dhumaatti bara 1870 fi 1880moota keessa madda wal dhibdee yookaan madda gabaa to'achuudhaaf scramble for Africa kan jedhamu jechuu dorgommii cimaa jedhamuudhaan fiixeerra ga'ee jedha. Imperialism is the highest stage of capitalism. When we say new imperialism, we are referring to a period of increased expansion of capitalism that was started in the second half of the
19th century and continued until the outbreak of the First World War jedha. Kana jechuun imperialismiin sadarkaa ol aanaa kapitaalizimiitti impaayera haaraa yeroo jennu yookaan new empire kan jedhamu nuti bara bal'inaa kapitaalizimii dabalaa dhufe kan bara walakkaa jaarraa 19ffaa keessa kan ture yommuu ta'u, First World War in the period known as the New Imperialism jedha. Wanni kuni hanga waraanni addunyaa tokkoffaa jalqabutti itti fufee bara impaayera haaraa jedhamuudhaan beekamutti ittuma fufee ture jechuu hanga bara New Imperialism jedhamutti. European powers wanted to control African colonies jedha. Humnoonni Awurooppaa wanni kolonii Afrikaa kana to'achuu barbaadanii after achieving unification erga tokkummaan isaanii galma ga'ee booda in the early 1870s, Germany and Italy joined the struggle to control territories in Africa. Germany fi Italiin akka biyya lamatti gargar ba'anii turan unit 1 keessatti ilaallee turre, garuu erga tokko ta'aniin booda dorgommii gaggeeffamaa ture kanatti akka dabalamanidha. Dorgommii kana keessatti yookaan qabsoo kana keessatti naannolee Afrikaa to'achuudhaaf waan godhame kanatti makamanii turan jechuu. Duraanis kan waa'ee Afrikaa yaaduu dhiisan keessoo isaaniitu isaaniif mijatin malee isaan Afrikaaf yaadanii miti jechuudha. Following the rapid economic development that come as a result of adopting the economic policy of free trade jedha. Guddina diinagdee ariifataa sababa guddifachaatiin dhufe hordofuudhaan imaammata diinagdee daldala bilisaa yookaan kan free trade jedhamu a serious financial crisis jedha. Rakkoon maallaqaa hamaan mudatee ture jedha. Affected the western states in the early 1870s jedha. Kana jechuun immoo wanni kuni rakkoon maallaqaa biyyoota mudate hamaan kuni biyyoota dhiyaa akka malee miidhee jedha jalqaba bara 1870mootaa keessa. In order to withstand the economic crisis and protect the economic interest, wanni kun immoo rakkoo diinagdee dandamachuudhaa fi dantaa diinagdee isaanii eeguuf biyyoonni Awurooppaa European state began to make measures. Biyyoonni kuni faayidaa isaanii eeguudhaaf tarkaanfii fudhachuu jalqaban jedha. For instance, fakkeenyaaf tarkaanfii fudhachaa turan kana keessaa in the 1870 and the 1880s, the two major European colonial powers bara 1870 fi bara 1880 keessa humnoonni koloneeffannaa Awurooppaa gurguddoo lameen isaan maqaan isaanii Great Britain and France partitioned the western part of the Africa continent into the spheres of influence jedha. Biyyoonni Biriiteenii fi Faransaay kutaa dhiyaa ardii Afrikaa naannoo dhiibbaa isaaniitti qooduudhaan yaa'ii Berliin bara 1884 yookiin 85tti humnoonni Awurooppaa Afrikaa of gidduutti akka qoodan dandeessiseera jedha. Wanni kuni akka waliigaltee Berliin kanaatti jechuu konferansii kanaatti enabled European powers to divide African among them slaves jechuun gargar qooddatanii that lead to the physical occupation of territories in Africa, which means the intensification the colonial conquest jedha. Kana jechuun wanni suni Afrikaa keessatti naannoo qaamaan qabachuudhaaf sababa ta'e kunis moo'icha koloneeffataa cimsuu jechuudha jechuu yaanni konferansii kana koloneeffataadhaaf dibbee dhahuudhaaf walitti qabamanii turani. The period of the new imperialism differs from the earlier period
in the sense that the Europeans come to Africa with a very developed technology jedha. Kana jechuun barri empire haaraa yookaan new imperialism jedhamu kuni bara duraa irraa wanti adda isa godhu Awurooppaanonni teknoolojii baay'ee guddate qabaatanii gara Afrikaa dhufuu isaaniiti jedha. Before the 1870s, although the Europeans had contacts with the people of the coastal area of Africa jedha. Dura bara 1870mootaan dura Awurooppaa keessatti ummattoota naannoo qarqara galaana Afrikaa keessattuu Afrikaa dhiyaa waliin qunnamtii qabaatanii turanis they were not equipped with efficient firearms to easily conquer the native people there jedha. Afrikaa dhiyaa waliin qunnamtii wanni qabaatan kunis ummattoonni dhalootaan Afrikaa dhiyaa jiran salphaatti mo'achuudhaaf qawwee ga'umsa qabu hin qaban akka ta'e hubatanii turanii moreover jedha. Kana malees the Europeans also lacked appropriate means of communication to control African, particularly the interior parts of Africa. Kana jechuun immoo Awurooppaanonni Afrikaa keessattuu kutaalee keessoo Afrikaa to'achuuf mala qunnamtii sirrii ta'e hin qaban turan jedha. In general, walumaa galatti the European colonial powers had a great difficult to penetrate deep into the African interior jedha. Humnoonni koloneeffata Awurooppaa gadi fageenyaan Afrikaa keessa seenuuf rakkina guddaa qabu turan jedha. Gara keessa Afrikaatti galuudhaaf at the early day of colonization hanga jalqaba bara koloneeffannaatti testis, fly and mosquito had almost prevented the Europeans from entering the African interior. Eventually, Awurooppaanonni biyya isaanii keessatti testii fi akkasuma hoomaan awwaannisaa fi taateewwan tokko tokko kan isaan uguran kan Awurooppaan biyya isaanii bira darbanii akka Afrikaa hin seenne dhorke akka jechuun danda'amutti rakkoo qabaachuu isaaniiti. Eventually jedhamoo dhumarratti the European colonizers managed to penetrate deep into the African interior with relative ease jedha. Kana jechuun koloneeffattoonni Awurooppaa salphatti gara keessoo Afrikaa keessa gadi fageenyaan seenuu akka danda'anidha jechuun booda dhumarratti hawoomaa awwaannisaa fi dhukkuba san jalaa baanii tankes jedha. Kana jechuun immoo galata guddaa kan akka isaan to'ataniif godhe to technological advancement faayidaa teknoolojii kalaqa isaanii kanaaf galata guddaa akka galchan including the invention of better river boats jedha. Kana jechuun immoo bidiruu lagaa fooyya'aa ta'ee fi doonii danfaa ta'e qawwee fooyya'aa ta'e wantoonni akka steamship, better rifles kan jedhu qawwee fooyya'aa ta'e jechuudha. And the discovery of medicine to combat malaria jedha. Kana jechuun immoo argannoo qorichaa dhukkuba malaariyaa ittisuudhaaf isaan gargaaru dabalatee wantoonni isaan argatan san dura akka isaan gara Afrikaa dhufanii kolonii gaggeessan isaan taasisaniiru. By 1813 a relatively small number of well-armed and properly trained European soldiers had managed to easily defeat the native Africans who had a marked numerical
superiority over them jedha. Kana jechuun immoo dhumarratti Awurooppaanonni meeshaa waraanaa gaarii qabaatanii sirna leenjii lakkoofsa isaanii fooyya'aa ta'e argatanii akkasuma dhalattoota Afrikaa kanneen lakkoofsaan isaan irratti olaantummaa guddaa qaban salphatti injifachuu danda'an jedha. Meeshaa waraanaa baay'ee dambanyaa ta'e yookaan oriijinaalii ta'e qabu baay'ina waraanaa xiqqaadhaan loltoota Afrikaa baay'ee cabsanii kolonii jala galchanii jiran jedha. After the second industrial revolution, many of the European states became technologically more advanced and they developed interest to colonize the uncolonized area in Africa. Warraaqsa industirii lammaffaa booda mootummoonni Awurooppaa hedduun isaanii teknoolojii guddachaa waan deemaniif teknoolojiin humni isaanii waan cimeef naannolee Afrikaa koloneeffatamuu hin qabne yookaan koloneeffatamuu didan Afrikaa keessatti koloneeffachuudhaaf fedhii horatanii humnaas horatan jechuudha. Industrial development invited new powers to involve in the colonial contest jedha. Kana jechuun immoo guddinni yookaan misoomni industirii humnoonni haaraan dorgommii koloneeffataa keessatti akka hirmaatan afeeree yookaan invite godhee ture. Akkuma kan duraa ibsinetti Jarmanii fi Xaaliyaan qabsoo koloneeffataa as we have already mentioned, German and Italy were newcomers in the colonial struggle to acquire colonies in Africa jedha. Jarmanii fi Xaaliyaanilleen qabsoo kana keessatti qooda fudhatanii afeerra isaanii godhame kan industiriin isaan afeere keessatti namoota haaraa ta'uudhaan hirmaatanii turan jedha. Technology and the involvement of new powers in the colonial struggle has need the development and spread of the new imperialism. Technology fi hirmaannaa haaraa humnoota qabsoo koloneeffataa keessatti argaman guddinaa fi bal'ina haaraa ariifachiisaa imperialismii yookaan new imperialism jedhutti isaan fide jechuudha. The emerging European industry needed a hard capital investment jedha. Industiriiwwan Awurooppaa guddachaa turan investimentii kaapitaala guddaa waan barbaadu turan jedha. The financial capital required to run the new industry paved the way for the development of financial institutions like banking and capital markets that could finance new industry jedha. Kana jechuun immoo faayinaansiin kaapitaalli indaastirii hanga gaggeessuuf barbaachisu guddina bara dhaabbilee faayinaansii kanneen akka baankii akkasuma gabaa kaapitaalaa akkasuma kanneen haaraa maallaqaan gargaaruu danda'an indaastirii keessatti jechuudha. The expansion of industry in Europe not only demanded excess raw materials but also importing food for the growing urban population in the industrialized city and the towns jedha. Booda irratti immoo industiriin Awurooppaa keessatti mi'a dheedhii garmalee gaafachuu qofa otoo hin taane meeshaalee haaraa kana yookaan meeshaa dheedhii kana nyaata biyya alaatii galchuun ummata magaalaa yeroo san guddachaa dhufeef magaalota industirii qaban keessatti waan tokko tokkotti dabaluudhaan ummataaf kan dhiyeessaa turanidha jechuudha. Technological advancement in maritime technology and navigation technique enabled the European colonial powers to get raw materials and food supply with relative ease jedha. Kana jechuun immoo guddinni teeknoolojii akkasuma fooyya'insi ijaarsa doonii irratti mul'achaa ture. Galaanaa fi tooftaalee navigeeshinii humnoonni koloneeffataa Awurooppaa meeshaalee jallisii fi dhiyeessii nyaataa salphatti akka argatan isaan taasisee
ture jedha wanti kuni. Improvement in shipbuilding also encouraged the revival of militarism and aggregation in the world. Great Britain, which was the first country to embark on the industrial revolution. Kana jechuun fooyyeensi ijaarsa doonii irratti mul'ate addunyaa irratti waraanaa fi weerara akka deebi'ee ka'u jajjabeessee ture. Biyya jalqaba warraaqsa industirii irratti seente kan taate biyyi Biriteen gidduutti biyyi kun biyya waan kana hojjettee guddinni kun keessatti mul'ate keessaa tokko jechuudha. Its technological superiority enabled Great Britain to build more efficient naval force jedha. Olaantummaan teknoolojii ishee yookaan kan Biriteen guddittiidha. Great Britain jedhanii bara sanitti biyya addunyaa irratti dhiibbaa uumuu dandeessu turte. Akka Biriteen gudditti humna galaanaa ga'umsa qabu ijaaruu dandeessu taasisee ture jedha. Some other European colonial powers followed suit and modernized their armed force including the air navy jedha. Haaluma kanaan humnoonni utuu baay'een turin humnoonni koloneeffannaa Awurooppaa biroos Biriteen hordofuudhaan humna waraanaa isaanii hamma galaana isaanii dabalatee ammayyeessuu jalqaban jechuu. Humna galaanaa, humna waraana biroo akkasuma humna qilleensaa isaanii ammayyeessaa turanii. After the 19th century, jaarraa 19ffaa booda the European colonial powers worked hard to consolidate their rule in the area which they had already occupied jedha. Kana jechuun immoo humnoonni koloneeffata Awurooppaa walitti makamuuf cimanii hojjetanii turanii naannoo duraan qabatan keessatti bulchiinsa isaanii jabeessanii gadi dhaabanii. In fact jedhammoo dhugaan diruu yookiin dhugaa dubbachuudhaaf they also worked to get new colonies although there were no adequate territory to be newly colonized in African by then jedha. Isaanis akka kolonii haaraa argachuu danda'an ta'ullee naannoon gahaan haaraa koloneeffamuu danda'u hin turre jedha. Yeroo sanitti Afrikaa keessatti naannoleen biraa kan isaaniif koloneeffatamu hin turre jedha. Hammuma isaan cimaa deeman naannoon biraatis waan cimaa deemu fakkaata. The technological boom that came as a result of the new imperialism had some negative impact on peoples who had their own polities jedha. Kana jechuun guddinni teknoolojii sababa impaayera haaraatiin dhufe ummattoota siyaasa mataa isaanii qaban irratti dhiibbaa hamaa tokko tokko ni qaba ture jedha. The military superior European colonial states now managed to colonialize the entire African continent except Ethiopia and Liberia jedha. Mootummoonni koloneeffattoota Awurooppaanotaa kuni waraanaan biyyoota ardii Afrikaa guutumatti koloneeffachuu danda'anii jiru. Biyyoota akka Liberia fi Ethiopia malee jedha. And many area in Asia and the Pacific Iceland jedha. Akkasuma biyyoota naannolee ardii Asia jiran kanneen akka biyyoota India kanneen faa odola Pacificiin alatti odola Pacific dabalatee guutumaa isaaniitu to'atanii gaggeessuu danda'anii turan jedha. Although the European colonization of territory in Africa was started earlier jedha. Haa ta'u malee koloneeffannaan Awurooppaa naannoo Afrikaa kanaan dura kan jalqabame yommuu ta'u jedha. Bara sanaan duratti jechuudha. The scale had increased dramatically and the European acquisition of territories reached its peak during the period known as the New Imperialism.
colonialism. Kuni ta'ullee haala ajaa'ibaatiin wanni kuni guddinni isaa kan dabale naannoowwan Awurooppaa fudhachuun isee sadarkaa olaanaarra ga'ee bara impaayera haaraa jedhamu keessatti Afrikaa kana guutuu fudhachuudhaan haala ajaa'ibsiisaa fidanii turan jedha. When the First World War broke out in 1914, about 85% of territory in the world had fallen under colonial rule jedha. Yeroo waraanni addunyaa tokkoffaa ka'ee yookaan kufee broke ta'etti 1914tti naannoowwan addunyaa kanaa gara 85 bulchiinsa koloneeffataa jalatti kufaniiru jedha. Biyyoonni of danda'an keessaa biyyoonni parsantii 85 ta'an biyyoota parsantii 15 ta'aniitu ofiin of bulchaa ture jechuu yeroo sanitti. The partition of Africa, qoodinsi Afrikaadha, motive and the process on the eve of the European scramble for Africa. Wanni kuni kaka'umsaa fi adeemsa jala bultii wal dhabdee Awurooppaa fi Afrikaaf godhame irratti jedha. Akka wal dhabdeen isaanii jala bultii jechuun beektanii yeroo baay'ee yoo isin hin gallees dhiifama loqodni ani itti dubbadhu. Ani dhaloonni kiyya Harargeedha garuu akka Oromoo maraa galutti jedhee waan hin hojjedhuuf warra Harargeetiif illee galuu dhabuu danda'a. Kanaaf dhiifama isin gaafachuun barbaada. Western Europe had conducted the Industrial Revolution for a century and had clearly become the most powerful and technologically advanced continent in the world jedha. Kana jechuun Awurooppaan dhihaa warraaqsa industirii jaarraa tokkoof gaggeessite keessatti ardii addunyaa irratti humna guddaa qabduu fi teknoolojii guddate qabdu ta'uun ishee addunyaa maraaf ifaadha jedha. Ta'ullee free arms transportation and communication technology were developing very quickly jedha. Ardiin kuni meeshaa waraanaatiin geejjibaa fi akkasuma teknoolojiiwwan qunnamtii baay'ee saffisaan guddachaa kan turan bara sanitti jechuu Awurooppaa keessatti. And the national pride was growing in each European country jedha. Akkasuma biyyoota Awurooppaa hunda keessattuu saffisni humna waraanaa yookaan humna biyyaalessaa sadarkaa itti boonanirra gahaa ture jedha. Furthermore, advances in medicine have enabled Europeans to spend longer period in the tropics free of illness jedha. Awurooppaa keessatti wantoonni faayidaa sii eegsisan baay'ee guddaa ture. Fayyaa keessatti akkasuma wantoota hundaan addunyaa irratti biyya jabduu fi dhiibbaa uumtu taatee turte jechuu Awurooppaan. An economic decline in the early 1870s pushed some Europeans to look toward the non-industrial world jedha. Kufaatiin diinagdee jalqaba bara 1870moota Awurooppaanonni tokko tokko gara addunyaa industirii hin taane akka mudatan isii taasisee jira jechuu. Kufaatiinis isii mudattee akka turte especially the African country keessumattuu biyyoota Afrikaa akka ilaalan isii dhibe jechuu. Sababa kufaatiin mudateef Afrikaa ilaaluun isii dhibe. They viewed these countries as both markets for their products and suppliers of natural resources to fuel their industry jedha. Biyyoota kanneen akka gabaa oomisha isaaniitiif dhiyeessitoota ta'anii qabeenya uumamaa industirii isaaniitiif wantoota akka boba'aa ta'aniitti ilaalan jechuu. Boba'aa industirii keenyaati jedhanii ilaalanii. Kana malees jedha in addition itti dabaluudhaan
the strongest European country began to fear that what would happen to the balance of power if their rivals acquired colonies in Africa. All of this resulted in the scramble for Africa. Biyyoonni Awurooppaa ciccimoon yeroo morkattoonni isaanii Afrikaa keessatti kolonii horatan madaallii humnaa maal akka ta'u sodaachuu jalqaban jedha. Biyyi ollaa isaanii tokko yookaan biyya Awurooppaatti humna qixxee isaanii qabdu tokko goo Awurooppaa Afrikaa keessatti dhaqxee isaan cinaa biyyoota qabattu. Koloniin kuni baay'ee isaan sodaachisaa ture. Kun hundinuu Afrikaan wal dhabdee akka kaaftee fincila kaaftee waan kana ofirraa mormituuf sababa ture jedha.